Today we are going to discuss about the ethnic groups of India and Andhra Pradesh. So, as part of the cluster ethnobotany and medicinal botany, we are going to discuss about the different types of ethnic groups in India and Andhra Pradesh, which is very necessary to know about the groups of tribal people in India who are using the medicinal plants or plants related to the forest areas who are living inside or around the forest. That's why it is very important to know about the ethnic groups in India. So then only we can understand what type of plants they are using. So it is also one of the important question to our examination point. And then in the essay question, sometimes it may also present in the short answers. Whatever may be, it is very important for your examination also. That's why I'm telling you to make your friends to join in the class. సో అందరికీ చెప్పండి మన ఫ్రెండ్స్కు జాయిన్ కమ్మని చెప్పేసి ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ మనము డిస్కస్ చేయడానికి తర్వాత మనకు టైం ఉండదు వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అదర్ క్లాసెస్ ఇన్ ద ఆఫ్లైన్ క్లాస్ ఆల్సో మళ్ళీ ఇది నేను రిపీట్ చేస్తానో లేదో అది ఇబ్బంది పడకుండా మీరు అందరూ జాయిన్ కండి సో మేక్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు జాయిన్ ఇన్ ద క్లాస్ దెన్ నౌ డౌన్ today's topic is ethnic groups in India and Andhra Pradesh. India and Andhra Pradesh. Okay. Then so as already we have discussed in our general classroom, ethnobotany is nothing but the study of plants and the plants which are, who are related to the tribal peoples who are immensely used by the tribal people or comes under the branch of botany that is called ethnobotany. Yama, do you understand? The branch of botany which dealt by the usage of plants by the ethnic people in the subject is called ethnobotany. So already we have discussed this topic in the last class. So these are ethnomedicines they are using anciently. So if you see this diagram, the people are worshipping the god at the same time they are also preparing some medicines with the help of plants and herbal material. So both are very important. The primitive people we are depends on the food gathering only on the hunting, whereas the other people also depends on the natural substances they are available in our areas. So ethnomedicine refers to the study of traditional medicinal practice which is concerned with the cultural interpretation of health, diseases, and health illness, and also addressing to the healthcare seeking process and healing practices. So ఇదంతా ఒక కాంప్లికేటెడ్ సెంటెన్స్ అనుకోకుండా just if you read slowly then you can easily understand this. All are in simple words. Then so this type of pictures you can observe in our areas very commonly. You know, these are all in our villages you can find this type of images. If you see in our surrounding, if you go to any ceremony in our village like Gangamma Jatara like that, you can observe this type of materials they are selling on the roadside or in that type of small ceremonies. They are all prepared by the ethnic groups in their household wise whatever may be they were prepared in their homes. ఇది చూసారంటే తెలుస్తుంది మనకు ఇంటి దగ్గర లేదా మన విలేజెస్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని జాతరలో అటెండ్ అయినప్పుడు ఇలాంటి వస్తువులు తయారు చేస్తుంటారు అనమాట. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? దే కలెక్ట్ ది ప్లాంట్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ దేర్ సరౌండింగ్ ఫారెస్టెడ్ ఏరియాస్. దే ఆర్ హ్యావింగ్ సపరేట్ స్కిల్స్. దీస్ ట్రైబల్ పీపుల్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ good skills, special thing skills they are
prepared in this manner. So they will be very scientific and attractive if you see them equally. The last person is a scientist who is making some interview with the tribal people to know about the plant which is present in his hand. If you see this, he is telling about some plant and the scientist recording that information. It is called proper documentation. Even in your homes also you can make certain interviews with your neighbors or elderly people present in your village to get the information regarding to the plants used by them. So like that, these are all comes from the various countries, various areas of our country, various areas of our district, and some of the parts of our rural villages which are dwelling inside the ఫారెస్ట్ ఏరియాస్. అంటే అడవిలో నివసించేటువంటి ఈ జనాలను మనము గిరిజనులు అని పిలుస్తున్నాం కదా. వీళ్ళ నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయడమే, దాన్ని డాక్యుమెంట్ చేయడం అనేది మన యొక్క ముఖ్యమైన టార్గెట్ అనమాట. సో ఇందులో వీఆర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది father of ethnobotany and the definitions and other scientists' opinion on the ethnobotany subject. So, if you see these two sentences, I can again explain. Ethnobotany deals with the total natural and traditional interpretation between man and plants. You understand this one? Traditional interpretation between man and plants and man domesticated animals are comes under the ethnobiology, where the gathering of jungle fruits and tubers, hunting animals for food by the earliest man is the beginning of the ethnobotany. So హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎప్పుడైతే మనకు ఈ ఫుడ్ మెటీరియల్ గ్యాదర్ చేయడానికి మొదలు పెట్టాడో అప్పుడే ఎథ్నోబాటనీ అనే సబ్జెక్ట్ మొదలైంది అని మనము అర్థం చేసుకోవాలి. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. You also come across this type of sceneries in your forested villages. Women also enter into the forest and gather so much of material from the forest areas. So these are all may have some products like honey, gum, some other eating material or fruits, wild fruits, leaves which are used for the medicines. If you see this older woman, you can observe easily. So this type of subject, even though it is known new to us, but it is a good old subject as human being starts its civilization even itself. So the early studies on indigenous medicinal systems were mostly limited in the focus with the witchcrafts. What do you mean by witchcrafts? So some people are doing some type of pujas. So that type of puja with the help of the plants are called witchcrafts అంటాం. విలేజెస్ లో నార్మల్ గా ఇలాగా దే ఆర్ డూయింగ్ uh, such type of pujas, that is nothing but in our villages it is a common. This is also part of healing purpose. Some natural forces are given by means of mantras. So this is all nothing but the natu vaidhyam, what we call in Telugu. So these are all very important. The lay people, if you see this sentence, you can also note down or take some screenshots for your study. The sectors with the healthcare system, popular, folk and professional. The people sector includes self-medication of lay people, of the social networks to choose the treatment, while the folk sectors refers as shamans. ఈ సైంటిస్ట్ ఈ నేమ్ చూడండి, షామాన్స్ అనేటువంటిది మనము చైనీస్లో కూడా కొన్ని రకాల గురువులు ఇస్తుంటారు అనమాట. ట్రెడిషనల్ హీలర్స్ అని మనం ఇండియాలో పిలుస్తాము, షామాన్స్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఉర్దూలో కానీ లేదా చైనీస్ సిస్టంలో ఈ వర్డ్స్ వస్తాయి అనమాట అక్కడక్కడ. సో వీళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ యూజింగ్ సర్టన్ ప్లాంట్స్ ఫర్ ది హీలింగ్ పర్పస్. ఇన్ ఇండియా ఆల్రెడీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దిస్ ట్రెడిషనల్ సిస్టంలో మనకు వేదాస్, ఆయుర్వేద అనేటువంటి పార్ట్ ఉంది. దిస్ ఆయుర్వేద ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్
introducing the various systems of medicine in our areas. Just 1 minute, I will interpret in your attendance. Only 12 people attended to the today's class, so they will be given attendance. The other people will be asked for explanation why you are not attended. ఎందుకంటే ఇంటి దగ్గర ఉండి అటెండ్ కావడానికే కదా మనం ఆన్లైన్ క్లాస్ ఇచ్చాము, అందరూ అటెండ్ కావాలని ఉద్దేశం. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఆబ్సెంట్ అంటే వెంటనే ఫోన్ చేసి చెప్పండి అగైన్. ఓకే, దెన్ so this has India is one of the rich in traditional systems. మన భారతదేశంలో ఈ యోగా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? మనకు వేదాల నుంచి వచ్చినటువంటి పార్ట్స్. అటువంటి వేదాల్లో మనకు ఋగ్వేద ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఈస్ గివింగ్ so many type of shlokas in which Atharvana Veda, Ayurveda and some medicinal plants were given. ఆయుర్వేద అధర్వణ వేదంలో మనకు ఆయుర్వేదం గురించి డిస్కస్ చేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా పురాతనమైనటువంటి స్కాలర్స్ ఉన్నారు చూడు ఇక్కడ, వ్యాస్ మహర్షి ఇలాంటి వాళ్ళంతా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేసి అప్పట్లోనే మనకు మంచి ట్రెడిషనల్ రిచ్ గా ఉన్నటువంటి మెడిసినల్ ఫ్లోరా అని చెప్పారనమాట. సో ఇక్కడ ఇండో ఆరియన్స్ మనకు ఔషధుల గురించి చెప్పారు. తర్వాత నౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ టుడేస్ టాపిక్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రైబల్ పీపుల్ అని చెప్పాను నాన్న. సో ది నోట్ డౌన్ దిస్ పాయింట్స్ ఫర్ రైటింగ్ ది క్వశ్చన్. Tribal peoples are oldest ethnobotanical groups or ethnobiological groups, ethnological groups, which lie far from the civilized world. We underline this point, far from the civilized world. సో వారికి మన యొక్క సిటీ యొక్క కల్చర్ తెలియదు. దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్సైడ్ ది ఫారెస్ట్ అండ్ అరౌండ్ ది ఫారెస్ట్, సో దట్ దే ఆర్ వెరీ డిస్టెంట్ ఏరియా, లివింగ్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ద విలేజెస్. ఈవెన్ విలేజెస్ కూడా చాలా దూరంగా ఉంటారు అన్నమాట. సో దే ప్రిఫర్ లివ్ టు ఇన్ ద ఫారెస్టెడ్ ఏరియాస్. దే ప్రిఫర్ టు లివ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. జస్ట్ 1 minute, you note down this point. హలో భయ్యా, బయలుదేరినారా? ఎట్లా మరి? నాకు అర్థం కాలే ఎట్లా. మీరు ఇంటికి వస్తారా నైట్కి? ఆ, 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 ఆ. అట్లా చేస్తారా? ఏం ఇస్తారా, టికెట్ ఇస్తా అన్నారు నేను లాస్ట్ టైం ఇట్లా వచ్చినప్పుడు. ఉమ్, సరే, ఇప్పుడు ఏమన్నా బుక్ చేసేదా ఏమన్నా ఉంటే నేను క్లాస్ తీసుకుంటా. ఆన్లైన్లో నేను క్లాస్ తీసుకుని ఎన్ని గంటలకు బండి బయలుదేరేది? అయ్యో, నా క్లాస్లో ఉన్నాను, 1 గంటలకు క్లాస్ ఉందే. ఆన్లైన్ క్లాస్ చెప్పమన్నారు ఇప్పుడు, సెకండ్ సాటర్డే అయినా కానీ. ఆ, నువ్వు ఒకసారి ట్రై చేయి, బుక్ అయ్యేటట్లు నేను చేస్తాను మళ్ళీ. ఎందుకంటే క్లాస్లో ఉన్నాను, మళ్ళీ అక్కడ వాళ్ళ పిల్లలు వెయిట్ చేస్తారు ఆన్లైన్ క్లాస్లో, అందుకని. ఆ, బయలుదేరుతుందనే. సరే, నేను అదే ఎత్తున్నా ఆ రోజే. సరేనే, ఎట్లో ఎట్లా కానీ మీరు అట్లా వచ్చేసేయండి. నువ్వు రావైతే చిత్తూరుకి. ఆ, అజ్జే వచ్చి ఇట్లా వస్తాండి అయితే. రాని. ఆ, నేను ఇంకా ఈరోజు చికెన్ తీసుకొచ్చిన, మీరు వస్తారని. ఇంకొస్తారని చెప్పేసి చికెన్. ఏం తెస్తా, ఇంకెట్లా వస్తారని నమ్మకం, ఇంకంతే, ఇంకేం లేదు. వచ్చేటువంటి బస్సులో వచ్చేయండి పోనీ. ఉమ్, అట్లే కలుస్తాం అయితే రేపు అజ్జయ్. మీరు అట్లే వచ్చేయండి. రేపే రాని అయితే నేను పిలుచుకొస్తాను. ఒక రోజు తర్వాత బుక్ చేస్తానులే, వచ్చినాక ఒక రోజు ఉన్నీలే ఇంట్లో. నేను క్లాస్ నీకు ఫోన్ చేస్తాలే, మీరు 1 గంటకి ఫోన్ చేస్తాను. Then, if you see this, as I was discussing about this, in the ethnic people are living inside the forest areas, which are very far from the very far from the సివిలైజ్డ్ వరల్డ్. మనకంటే కూడా చాలా దూరంగా ఉండేటువంటి అడవుల్లో నివసిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. 24 అవర్స్ వాళ్ళ చెట్లతో గాను, తర్వాత వాళ్ళతో ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్తోనే ఎక్కువగా రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది కాబట్టి దే విల్ బి వెరీ వెరీ నియరర్లీ క్లోజ్ టు ది plant world. That's why the plants which are used by the tribal people nowadays taking very important as a
as a material for research work also. So that is very important. So there are about 500 communities in the representing 7.676 percentage of the total population of country. Note down this point also. So there are about 500 tribal communities throughout the India. మన భారతదేశంలో ఇంతమంది ఎస్టీ అండ్ ఎస్టీ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ మనము ట్రైబల్స్ అని చెప్తున్నారు. అందులో 7.76% ఉందన్నమాట మొత్తం పాపులేషన్లో. So 19% of the total area of the nation. So like that, you have to analyze this very important topic. Hmm? సో అందుకంటే మనకు సిటీలో నివసించేటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ కంటే కూడా విలేజెస్లో ఫార్ ఫ్రమ్ ది విలేజెస్ నివసించే వాళ్ళకే ఎక్కువగా ఈ మొక్కల గురించి తర్వాత ఈ ప్లాంట్స్ గురించి ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు మనం కన్సిడర్ చేయాలి. దే ఆల్సో షెడ్యూల్డ్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. Article number 366(25) defines the scheduled tribes as the such tribes or tribal communities of the part of the groups which such tribal communities are deemed after Article 342 scheduled tribes. So for purposes of the constitution, so India also recognized them as a weaker section and they are providing encouragement from time to time. Adi important. As per the 1991 census, ఈ సెన్సెక్స్ అంటే జనాభా లెక్కల ప్రకారము 67.7 మిలియన్స్ ఉన్నారనమాట. అప్పుడే 8.8% ఉన్నారు. సో ది షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఆర్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ది కంట్రీ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ అండ్ హిల్లీ రీజియన్స్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది సమ్ టైప్ ఆఫ్ డెమోగ్రఫీ. జనాభా లెక్కల ప్రకారము ఈ విధంగా మనకు ఉన్నాయి. లక్షద్వీప, మిజోరాం, లక్షద్వీప చూడండి 94.6%, మిజోరాం, నాగాలాండ్, మేఘాలయ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, దాద్రా నగర్ హవేలీ, ఛత్తీస్గఢ్, Tripura. These are the important localities for the hill people or forest dweller. వీళ్ళని మనము ఆటవిక, వనవాసి, గిరిజన్స్ అని మనం ఇండియాలో పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎగ్జామినేషన్లో ఈ ట్రైబల్ పీపుల్ గురించి అడిగినప్పుడు మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. Government also given lot of literature for the betterment of the tribal people's world. చూడండి, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ అనేటువంటి ఒక గవర్నమెంట్ సెక్టర్ డెవలప్ చేశారు. అండ్ ది ట్రైబల్ పీపుల్ని వాళ్ళు ఈ జనాభా లెక్కలన్నీ కూడా ఈ బుక్స్లో నుంచి మనం తీసుకున్నాం అనమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ స్పెషల్ అపియరెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ కల్చర్స్. So we have to respect them and we utilize that information for the betterment of human being. Percentage of scheduled tribes and population in India. ఇక్కడ చూడండి డార్క్ కలర్ ఉండదంతా కూడా ఎక్కువ మంది ట్రైబ్స్ ఉన్నటువంటి ఏరియాగా మనము భావిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ ట్రైబల్ పీపుల్ గురించి మనము తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇంకా మన ఎథ్నోబాటనీ గురించి ఫేమస్ సైంటిస్టులు ఎవరెవరు ఉన్నారంటే ఇక్కడ చూడండి. ఆల్రెడీ మనము ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్లో స్కోప్ ఆఫ్ ఎథ్నోబాటనీ జరిగిపోయింది, అందులో కూడా చెప్పాను. అందులో మనకు జానకి అమ్మాల్, ఎస్కే జైన్, సో నోట్ డౌన్ ఆర్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్. హేమాద్రి ఇండియా ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మనకు కుప్పుల హేమాద్రి అనే ఒక సైంటిస్ట్ ఉన్నారు. యోగ నరసింహన్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు, శ్రీవాస్తవ, పుష్పాంగదన్, ఆర్ఆర్ రావు అండ్ హెన్రీ, వేదవతి మేడం ఎస్వి యూనివర్సిటీ నుంచి, తర్వాత ప్రొఫెసర్ వెంకటరాజు గారు ఫ్రమ్ ఎస్కే యూనివర్సిటీ. సో ఆల్ ది పీపుల్, వీఆర్ ఆల్సో ఇన్ అవర్ PhD time we did ethnobotanical studies on certain medicinal plants. That's why it is very one of the important subject for the medicine studies. Now you can also note down these points. Interdisciplinary branches, they can also give as an essay short answer question. Explain the branches of ethnobotany. Branches of ethnobotany, like branches of botany లో మనకు అనాటమీ, ఫిజియాలజీ వచ్చినట్టుగా ఎథ్నోబాటనీలో కూడా కొన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. వాటిలో మనకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డిస్కస్ చేస్తాను. అవి వచ్చేసి ఎథ్నోబాటనీ, ఎథ్నోజువాలజీ, ఎథ్నోగైనకాలజీ, ఎథ్నోపీడియాట్రిక్స్, ఎథ్నోజిరియాట్రిక్స్, ఎథ్నోఆప్థమాలజీ, ethnodermatology, ethnorheumatology. Any one of you can discuss what is this, what is the meaning of these branches? Can you discuss? I will call one people from you. Bindu.
ఆర్ యూ హియరింగ్? Yes, ఆ! sir. ఇప్పుడు మనం ఎథనో బాటనీ అన్న డెఫినేషన్ ఇచ్చాను. ఎథనో జువాలజీకి ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఎథనో గైనకాలజీ కానీ నీకు తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారము ఏదో ఒక దానికి ఆన్సర్ చెప్పు. దీంట్లో ఎథనో రుమటాలజీ లేదా ఎథనో డెర్మటాలజీ అని చెప్పాను ఇక్కడ 7th పాయింట్. దీనికి ఏమైనా డెఫినేషన్ చెప్పగలుగుతావా? ఎథనో డెర్మటాలజీ అంటే నీకు ఆలోచించు. మీరు కూడా ది అదర్ పీపుల్ ఆల్సో థింక్ అవుట్ అండ్ గివ్ ద డెఫినేషన్ ఆర్ మీనింగ్ ఫర్ దిస్ వర్డ్ ఎథనో గైనకాలజీ. అంటే మీ ఎథనిక్ పీపుల్ వాడే మొక్కల గురించి చెప్తున్నాం ఎథనో బాటనీలో. ఎథనిక్ పీపుల్ Sir, వాడేటువంటి చెప్పమా. ethnogynecology, it deals with tribal people gynecology issues గురించి డీల్ చేసేది సార్. వెరీ గుడ్. ఉమెన్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇష్యూస్. గురించి ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేస్తే గైనకాలజీ అని పిలుస్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఎథనో ఆప్థమాలజీ ఇచ్చాం చూడండి కింద 6th పాయింట్. అంటే ఆప్థమాలజీ అంటే మామూలుగా ఐస్ అంటే కళ్ళు గురించి చేసేటువంటి రీసెర్చ్ని ఆప్థమాలజీ అంటున్నాం. సో ఎథనిక్ పీపుల్ కూడా ఇచ్చేటువంటి ఐ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే దాన్ని ఎథనో ఆప్థమాలజీ. ఈ విధంగా మనము యూ కెన్ హ్యావ్ ది బ్రాంచ్. ఎథనో డెర్మటాలజీ అంటే ఏమి? అమ్మాయి నవీన్ కుమారి ఏమన్నా ఐడియా వస్తుందా నీకు? ఎథనో డెర్మటాలజీ అంటే ఎవరిని చెప్పండి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఎథనో డెర్మటాలజీ అంటే ఏమి మనకు? వాట్ ఈజ్ మీన్ బై డెర్మటాలజీ? సో ఇవన్నీ మీరు బేసిక్స్ అని తెలుసుకోవాలి. డెర్మటాలజీ మీన్స్ ఎవరున్నారు చెప్పండి, ఎవరున్నారు? మా చంద్రకళ. హీలింగ్ విత్ స్కిన్ సార్. వెరీ గుడ్. అంతే సింపుల్. సో స్కిన్ గురించి మనము ఎంతో కేర్ తీసుకుంటుంటాము. ఆ స్కిన్ డిసీజెస్ను ట్రీట్ చేయడానికి ఎథనిక్ పీపుల్ వాడేటువంటి మెడిసిన్స్నే ఎథనో డెర్మటాలజీ అని పిలుస్తున్నాము. లైక్ దట్ యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ సమ్ డెఫినేషన్. ఇవన్నీ మీరు ఓన్గా డెవలప్ అయిపోవాలి. సో మనం ఇక్కడ చెప్పిన డెఫినేషన్ ప్రకారము ఎథనో అనే దానికి మన ఈక్వల్గా ఉండేటువంటి వర్డ్స్ని ఉపయోగించుకొని యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ఇన్ ది నోట్బుక్. సో ఇక because you are all elderly people and you come to the final semester, you have to develop your క్రియేటివ్ థింకింగ్. ఆ క్రియేటివ్ థింకింగ్లో మనకి ఇలాంటి చిన్న వర్డ్ కనిపిస్తూనే దానికి ఉన్నటువంటి డెఫినేషన్ కానీ మీనింగ్ కానీ ఎగ్జామినేషన్లో రాయగలగాలి. అప్పుడే యూ బికమ్ ఏ గుడ్ సివిలియన్ సిటిజన్ ఆర్ ఏ సైంటిస్ట్. సో ఆ విధంగా చూడండి, ఎథనో మెడిసిన్లో మనకు ఎథనో ఆంథ్రపాలజీ, ఎథనో కెమిస్ట్రీ, ఎథనో వెటర్నరీ సైన్స్, ఎథనో మెడిసిన్ అండ్ ఫార్మకాలజీ, ఇలాగా అన్ని రకాలుగా దిస్ సబ్జెక్ట్ వాజ్ డెవలప్డ్ ఇంటూ సో మెనీ వేస్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఎథనోబోటనీ, డిసిప్లిన్స్ ఆఫ్ ఎథనోబోటనీ అనే షార్ట్ ఆన్సర్లో మీకు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతూ ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. నోట్ డౌన్ when you are writing assignment, you have to give the notes on disciplines of ethnobotany. These 7 points మీరు మీనింగ్ రాశారంటే అది సరిపోతుంది అనమాట. ఓకే. సో ఇండియా మనలో కూడా అంతే. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇట్ ఈస్ మన కొండారెడ్డిస్ చూడండి, చెట్లు తీసుకొచ్చి బాగా వాటిని ప్రాసెస్ చేసి ఆరబెట్టి వీళ్ళు ఎప్పుడైనా సంతల్లో అమ్ముతూ ఉంటారు అన్నమాట ఇలాంటి మొక్కలన్నింటినీ. సో ఇలాంటివన్నీ మనం ఎథనిక్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాం. దేర్ ఆర్ ఎథనిక్ పీపుల్. సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో ఇంటర్వ్యూ విత్ ది మెడిసిన్. చూడండి, ఈ వృద్ధ మహిళ ఉంది కదా, ఏమే వాడేటువంటి మొక్కల గురించి వీళ్ళకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. వీళ్ళు నోట్ చేసుకొని వచ్చి మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సైంటిఫిక్ వరల్డ్కు డాక్యుమెంట్ చేస్తుంటారు. ఇలాగన్నీ కూడా మీరు కూడా మీ విలేజెస్లో చేసినట్లయితే ఇట్ బికమ్ వెరీ గుడ్ ప్రాజెక్ట్. ఈవెన్ దో మనకు చాలా సింపుల్ కనిపించినా కానీ మనకు అది చాలా పెద్ద సైంటిఫిక్ కంట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలాగే మనకు అన్ని రకాల మెడిసిన్ సిస్టమ్స్ బాగా డెవలప్ అయ్యాయి. అందుకని యూ కెన్ ఆల్సో ఫాలో దిస్ టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. నెక్స్ట్ ఇక మనం చెప్పినట్టుగా టాపిక్లో వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ ట్రైబ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి మనం ఈరోజు టాపిక్ మొదలు పెట్టాము. అందులో మనకు ట్రైబల్ పీపుల్ యొక్క మెడిసిన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఎథనోబోటనీ, ఎథనోబయాలజీ గురించి డిస్కస్ చేశాను. సో దీస్ ఆర్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ వేర్ ది ట్రైబల్ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఈ గ్రాఫ్ చూడండి తెలుస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ట్రైబల్ పీపుల్. సో ఇదేమి చెప్పండి, అపాతానీస్. ఇది ఇక్కడ నార్త్ ఇండియాలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్. చూడండి ఇక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ట్రైబ్స్ వీళ్ళు. సో there are no literacy sources regarding to the origin and migration of the apparent is archaeological evidences are too
మీగర్ టు సో ఈ ట్రైబ్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు అనేది అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంటున్నారు. వారి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇంకా పూర్తిగా తెలియదు. సో ఈ ట్రైబ్స్ వాడేటువంటి మెడిసిన్స్ గురించి మనకు లిటరేచర్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి. సో ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రైబల్ పీపుల్. చూడండి వాళ్ళ యొక్క వేషధారణ కావచ్చు, వాళ్ళు వాడేటువంటి అనేక రకాల వస్తువులు కానీ, బట్టలు కానీ చూస్తే మనకు ఈ ట్రైబల్ యొక్క కల్చర్ కూడా తెలుస్తుంది. సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఏ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్నమెంట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ బై ది సివిలైజ్డ్ పీపుల్. అబూజ్ మారియా ఇది ఒక ట్రైబ్ అనమాట. ఎక్కడున్నారు వీళ్ళు? దీస్ ఇండియన్ ట్రైబ్స్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ ద మౌంటైన్ రీజియన్స్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్. సో ఈ విధంగా మనము ఈ ట్రైబల్ గురించి రీసెర్చ్ మొదలు పెడుతూ వచ్చామంటే we can get the information and very important notices in the uh, very important astonishing truths. These Indian tribes were considered as subpart of important Gonds tribes in the Orissa. They played pivotal role in knowing original Indian tribes. So the tribal people of India generally found in Abusma mountains, తర్వాత Kutrumar mountains, Bastar regions of Madhya Pradesh. They are generally speak Dravidian form of language. సో ద్రవిడియన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ మనకు సమ్ లాంగ్వేజెస్ వింటుంటే మన తెలుగు లాగా కానీ తమిళ్ లాగా కానీ వినిపిస్తుంటాయి. ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద్రవిడియన్ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్. గిరీషా టైప్స్ ఆఫ్ ఆదివాసీస్ ఇన్ ఇండియా. అభియాన్ ట్రైబ్ ఇది చూడండి, డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. అభియాన్ ట్రైబ్స్. సో ఇది అదియాన్ ట్రైబ్స్ ఆర్ మీన్స్ స్లేవ్, మలయాళంలో ఉంటున్నారు. సో దే ఆర్ కేరళ ట్రైబ్స్. కూనూర్ డిస్ట్రిక్ట్ దగ్గరలో ఉండేటువంటి కూనూర్ కేరళ, మలయాళంలో ఉంటున్నాయి. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రైబ్స్. యు సీ Ahir tribes. You can take some screenshot and write notes. Okay. So they are Ahir tribes. Population Bengal. So they are Uttar Pradesh and Bengal, Madhya Pradesh and Bihar lo untunnaru villu. So they are also having some special appearance. If you see their dressing material or their lively culture also very different. So they praise Lord Krishna. They use food, rice, wheat, millets, mutton, chicken, fish, eggs. So there are different type of habits of their tribal peoples. These tribes, these are the Aka tribes, which are Andaman Nicobar Islands, Arunachal Pradesh. So, and Assam, the Aka tribes are also named for the black sticky paint on their faces. సో మీ ట్రైబ్స్ చూస్తుంటారు, చాలా సినిమాలో కూడా చూపిస్తుంటారు. ఆ ట్రైబ్స్ స్పెషల్ అపీరెన్స్ ఉంటుంది. వాళ్ళ యొక్క ఫేస్ల మీద కానీ బాడీస్ మీద కూడా కొన్ని రకాల టాటూస్ లాగా వేస్తుంటారు. సో దే ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ మీనింగ్. మనకు అది తెలియకపోయినా కానీ ఆ ట్రైబ్స్ మధ్యలో తెలుస్తుంది అనమాట. వాళ్ళకి యొక్క ఈ టాటూస్కి మీనింగ్ ఏంటి అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో దే ఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ సమ్ స్పెషల్ ప్యాటర్న్స్ విచ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ బై అదర్ ట్రైబ్స్ ఓన్లీ. ఇంకా వీటి మీద రీసెర్చ్ కూడా జరుగుతూ ఉండాలి. సో వాటి యొక్క మీనింగ్స్ ఏమి, ఈజ్ దేర్ ఎనీ లిటరేచర్ బిహైండ్ దిస్ టాటూస్ అనేది మనకి ఇంకా తెలియాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో అలార్ ట్రైబ్స్. సో ఇది పలక్కాడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ కేరళ. సో దిస్ ఈస్ ఏ స్పెషల్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైబ్. ఇది చూస్తారంటే మీకు తెలుస్తుంది ఫోటోలో. సో ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క సరౌండింగ్స్ ఉండేటువంటి బర్డ్స్ యొక్క ఈకలు లేదా ప్లాంట్స్ యొక్క మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఇట్లా డ్రెస్సింగ్ మెటీరియల్ చేసుకుంటుంటారు. ఇదంతా కూడా మనకు కామన్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నప్పటికీ స్పెషల్గా ఎగ్జామినేషన్లో రాసేటువంటి కెపాసిటీ మనకు రావాలి. ఓకే. నౌ ఐ స్కిప్ సమ్ ఆఫ్ ది ట్రైబ్స్. ఇది చూడండి, ఇంపార్టెంట్ ట్రైబ్స్ మాత్రం చెప్తాను. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు నాగా ట్రైబ్స్ అంటాం వీటిని. అగమీ నాగా పీపుల్, నాగా ట్రైబ్స్. నాగాల్యాండ్ ఇండియాలో మీకు తెలుసు. నాగాల్యాండ్ ఎక్కడ ఉంది? అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి అటువైపు బంగ్లాదేశ్ బార్డర్లో వస్తుంది. ఆ నాగాల్యాండ్ అనేటువంటి ట్రైబ్స్ అందరూ మనము నాగా అని పిలుస్తున్నాం. మొత్తం ట్రైబ్స్ 99% అంతా కూడా అక్కడ నాగాల్యాండ్స్లో నాగా అనేటువంటి ట్రైబ్స్ ఉంటారు. సో ఇంకా మనకు వీళ్ళు ఇంకా ఆ ట్రైబల్ కల్చర్ని ఎక్కువ ఫాలో అవుతున్నారు అనమాట. దే డిపెండ్ వెరీ స్మాల్ ఎక్స్టెంట్ ఆన్ ది స్లాష్ బర్న్ కల్టివేషన్. అగమీస్ ఆర్ ట్రెడిషనల్లీ వారియర్స్. చూడండి, వీళ్ళు ట్రెడిషనల్ వారియర్స్ కూడా అనిపిస్తున్నారు వీళ్ళని. అగమీ మెన్ స్పెంట్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ వార్ఫేర్, hostile villages, taking heads. So some of the people which are also these tribals also, they are also involved in the వార్ఫేర్స్, యుద్ధాల్లో కూడా పాల్గొనేటువంటి తత్వం వీళ్ళలో ఉంది. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు, మన అల్లూరి సీతారామరాజు కూడా ఒక ట్రైబల్ పీపుల్ నుంచి వచ్చారు.
They also fought against the freedom. So we should not forget about those people. They are also very important part of our independence movement. సో ఇలాగ చాలా మంది మనకు ఉన్నారన్నమాట. బంజారా ట్రైబ్స్ ఈజ్ వెల్ నోన్ ట్రైబ్. దే ఆర్ ఆల్సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూ అవుట్ ది ఇండియా. బంజారా ట్రైబ్స్ గురించి మీకు బాగా తెలుసు. ఈ డ్రెస్ చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. దే ఆర్ రాజస్థాన్, చూడండి, గుజరాత్, వెస్ట్ మధ్యప్రదేశ్, ఈస్టర్న్ సింధ్ ప్రొవిన్స్, ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ పాకిస్తాన్, ఇండిపెండెన్స్ ముందు పాకిస్తాన్లో కూడా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు. సో ఇక చాలా ప్లేసెస్లో వీళ్ళంతా మనకు ఈ ట్రైబ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటారు. సో ద క్లెయిమ్ టు బిలాంగ్, ది క్లెయిమ్ ఆఫ్ అగ్నివంశీ and also known as Lakha Banjara means లఖ్పతి, బంజారి. సో ఇవన్నీ కూడా లంబాడి, లంబాని, లంబారా. సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు సబ్ నేమ్స్ అన్నమాట. సో ఇవన్నీ చూస్తే మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో దే ఆర్ ఆల్సో ట్రైబ్, దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ జిప్సీస్ ఆఫ్ ఇండియా. జిప్సీస్, అండర్లైన్ దిస్ పాయింట్. జిప్సీస్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఒక చోట ఉండరు వీళ్ళు. ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటకి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు మైగ్రేషన్ చేస్తుంటారు అన్నమాట. అంటే మైగ్రేషన్ వలస వెళ్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ సరిగ్గా లేదు, మనం నివసించడానికి వాతావరణం బాగాలేదు, లేదా ఇక్కడ ఫుడ్ మెటీరియల్ కానీ కూలీ దొరకడం లేదు అంటే దే కెన్ అగైన్ మైగ్రేట్ టు ది న్యూ ప్లేసెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జిప్సీస్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం. జిప్సీ మాత్ అంటే మైగ్రేషన్ చేస్తుంటారు వీళ్ళు. సో దే ఆర్ ఆల్సో జిప్సీస్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ కల్చర్. సో దే ఆర్ ఆల్ డ్వెల్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్. నెక్స్ట్ బిల్లుడు అంటాం, బిల్స్ అంటాం వీళ్ళని. ఈ టైప్ చూస్తే మీకు బిల్స్ అంటున్నాము. అడవిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళే వీళ్ళు కూడా. దే ఆర్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఇండియా డ్వెల్లింగ్ బిల్లు. సో ఇవి మీకు తెలిసే ఉంటాయి. బిల్లు ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజెస్. ద వర్డ్ బో అంటే మీ ఒక బాణంతో ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ పీపుల్, బాణాలు వాడేటువంటి ట్రైబల్ పీపుల్ బిల్స్ అంటాం వీళ్ళని. సో ఇదంతా మనకు కొన్ని తెలుసుంటే కొన్ని తెలియవు. బట్ యు గో త్రూ ది మెటీరియల్ ఇన్ అవర్ బుక్స్ సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. నేను చెప్పేది కూడా వింటూ అది అర్థం చేసుకోండి. దేర్ ఆర్ టూ డివిజన్స్ ఆఫ్ బిల్స్, ప్యూర్ బిల్స్ అండ్ ఈస్టర్న్ రాజ్పుత్ బిల్స్. సో బిల్లుడు అనేటువంటి ట్రైబ్స్ లో మీకు వీళ్ళంతా కనిపిస్తుంటారు అనమాట. ఇంకా మనకు చూడండి చాలా ట్రైబ్స్ ఉన్నారు, అన్ని అవసరం లేదు. యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సమ్ ట్రైబ్స్. ఇందాక చెప్పాను మీకు నాగా ట్రైబ్స్ అని, నాగాలాండ్లో ఉన్నారన్నమాట. వీళ్ళంతా కూడా సో మెనీ టైప్ ఆఫ్ కాంగ్రేషన్స్ లేదా మీటింగ్స్, వీళ్ళ యొక్క ఫంక్షన్స్లో ఇలాంటి డ్రెస్సింగ్స్ వేసుకుంటారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆల్సో హ్యావింగ్ స్పెసిఫిక్ డైనాసిటీ, వాళ్ళ యొక్క రాజవంశం లాగా. సో దే ఆల్సో ఫీల్ దేర్ యాజ్ ఎ డిస్టింక్ట్ గ్రూప్ ఫ్రమ్ ది ఇండియా. సో వీళ్ళంతా హార్న్ బిల్ చూడండి, ఇక్కడ లాస్ట్లో రాశాను. దే వేర్ ది కెనైల్ టీత్, వైట్ బ్లాక్ హార్న్బిల్స్ ఆఫ్ ఫెదర్స్, స్పియర్ విత్ షాఫ్ట్ డెకరేటెడ్ విత్ రెడ్ బ్లాక్ హెయిర్స్, యునిక్ డౌ. సో వీళ్ళంతా కూడా ఒక రకమైనటువంటి స్పెషాలిటీస్ని మనకు చూపిస్తుంటారు అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ముండా ట్రైబ్స్, కోలీస్ ట్రైబ్స్, బోండా ట్రైబ్స్. సో ది బోండా ట్రైబ్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈవెన్ పుస్తకాలు కూడా దొరుకుతుంది మెటీరియల్. అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ లేటర్. డోంగ్రియా ట్రైబ్. సో దే ఆర్ ట్రైబల్ పీపుల్స్ ఇమేజెస్. సో వీళ్ళు చూస్తే మనకు అన్ని ట్రైబ్స్ ఒకేలాగా లేరు. చూడండి, ఇన్ని చూసారు మీరు స్లైడ్స్లో ఫొటోస్. ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డిస్టింక్ట్ టైప్ ఆఫ్ దేర్ అపీరెన్స్ అండ్ దేర్ కల్చర్స్ అండ్ దేర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, దేర్ లైవ్లీ హ్యాబిట్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఒక హ్యాబిట్లో నుంచి ఇంకో హ్యాబిట్లోకి వాళ్ళు కలవరు. ఎందుకంటే దే బిలీవ్ దే డోంట్ మైగ్రేట్ టు వన్ అదర్ ప్లేసెస్ ఎక్సెప్ట్ ది బంజారా. ది అదర్ ట్రైబ్స్ ఆర్ స్టాగ్నెంట్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. మిగతా వాళ్ళంతా కూడా ఎక్కడ కూడా మైగ్రేట్ జరగరు అనమాట. సో అలాంటి ప్లేసెస్ అనమాట ఇవి. మరావరర్స్ ట్రైబల్, వీళ్ళు యుద్ధాల్లో పాల్గొనేటువంటి ట్రైబ్స్ అనమాట. ఇక్కడ తమిళనాడులో ఉండేటువంటి ట్రైబ్స్లో మరావర్ అనేటువంటి ట్రైబ్స్ మనం ఏ విధంగా యుద్ధ సైనికులు వాడతామో వీళ్ళు ఎక్కువగా యుద్ధాల్లో ఉండేటువంటి ట్రైబ్స్ అనమాట వీళ్ళు. చెంచు ట్రైబ్స్, ఇది చూసారని మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు శ్రీశైలం, నల్లమల అడవుల్లో అంతా కూడా ఉండేటువంటి మెయిన్ ట్రైబ్స్ చెంచులు. సో దీస్ ఆర్ చెంచు ట్రైబ్స్. We are also very famous in South India, especially in the Andhra Pradesh, Nallamala, Srisailam areas. You can find Chenchus, Chenchulu antam వీళ్ళని. సో అక్కడ చెంచు, దే ఆర్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ ది లార్డ్ శివ యాజ్ ఎ గాడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఈవెన్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ ఏరియాస్లో మనకు ఇప్పుడు డివైడ్ అయింది కాబట్టి ఆంధ్ర తెలంగాణ అంటున్నాము. ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పేవాళ్ళము. సో శ్రీశైలం, అచ్చంపేట, మహబూబ్ నగర్, తర్వాత ఈ విధంగా శ్రీశైలం,
కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ వరకు కూడా మనకు చెంచులు ఎక్కువగా విస్తరించి ఉంటారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ది డిఫరెంట్ ట్రైబ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇందాక చెప్పినంతా కూడా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇండియాలో ఉండే టైప్స్ గురించి మీకు ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎగ్జామినేషన్లో. దానికి చాయిస్ ఇండియా ట్రైబ్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ మీరు నేర్చుకున్నారంటే ఈజీలీ యూ కెన్ రైట్ వన్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ది ఫస్ట్ యూనిట్. సో తర్వాత రెండో చాయిస్లో మీకు మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ యూజ్డ్ బై ది ట్రైబల్ పీపుల్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేస్తాను. నౌ వీ కెన్ గో ఫర్ ది ట్రైబల్ పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. యూ రైట్ డౌన్ అండ్ టేక్ ది స్క్రీన్ షాట్స్ ఫర్ ది all the things. So note down this point. Tribal people of Andhra Pradesh. So ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి 2 నిమిషాలు. Any doubt regarding to the tribal people of India? No, sir. So you can if you read the material or any textbook language, you can easily write. This is not a difficult question. అందరూ కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ ని నేర్చుకోవాలి. సో ఫస్ట్ మీరు అసైన్మెంట్ రాసినప్పుడు లేదా రికార్డ్ రాసినప్పుడు కూడా రికార్డులు కూడా మీరు ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్టరీ పార్ట్లో ట్రైబల్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా 3 పేజెస్ రాయండి. బ్యాక్ టు బ్యాక్ రాయొచ్చు. వాళ్ళ యొక్క ఫొటోస్ ఇప్పుడు తీసుకున్నారు స్క్రీన్ షాట్స్ ఏమైనా తీసుకోండి. వాళ్ళ యొక్క ఫొటోస్ మీరు అక్కడ పేస్ట్ చేయండి. బ్లాక్ అండ్ వైట్ అని పర్వాలేదు. సో దట్ ఇట్ గివ్స్ ది కాంప్రహెన్సివ్ ఐడియా అబౌట్ ది ట్రైబల్ పీపుల్. ఆ ట్రైబల్ పీపుల్ గురించి తెలుసుకుంటే మనకు తర్వాత వాళ్ళ యొక్క హ్యాబిట్స్ గురించి కావచ్చు, వాళ్ళు వాడేటువంటి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ గురించి తెలుసుకోవడము ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే. నౌ ది అనదర్ క్వశ్చన్ ఈస్ ట్రైబల్ పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో ఎవరైనా చదవండి ఈ స్లైడ్లో మీకు కనిపించే మ్యాటర్ ఎవరన్నా, సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. హూ విల్ రీడ్? మా జ్యోతి. నెక్స్ట్ నవీన్ కుమారి. I think you are all online, so I am calling you one by one to read some 1 or 2 sentences. Janani, just yes or no? Yes, sir. అమ్మ రెండు ఒక క్వశ్చన్ ఒక సెంటెన్స్ చదువు. నీకేం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఆన్లైన్లో? The tribes of Andhra Pradesh are classified into 2 groups. Yes. One of the groups is present across the hilly tract of the Deccan Plateau Yes. and by the Godavari River and Krishna River. కృష్ణా రివర్. సో డెక్కన్ ప్లాట్యూ అంటే దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఫ్లాట్ ఏరియా. అందులో గోదావరి రివర్ అండ్ కృష్ణా రివర్. మనకు శ్రీశైలం అంతా కృష్ణా రివర్ కింద లెక్క. కృష్ణా రివర్ పరిహార ప్రాంతంలో నివసించే వాళ్ళు, గోదావరి ఏరియాలో నివసించే వాళ్ళు, 2 రకాలుగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ట్రైబ్స్ని మనము డివైడ్ చేశాం అనమాట. నెక్స్ట్ ది చెంచు ప్రజెంట్ ఇన్ ద శ్రీశైలం హిల్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెకండ్ గ్రూప్. సెకండ్ గ్రూప్ అంటే ఏమి? కృష్ణా రివర్. సో శ్రీశైలం అంటే ఎక్కడ ఉంది? కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది. అక్కడంతా మనం ఏం చెప్పాము ఇందాక, చెంచులు ఎక్కువ ఉంటారు. నల్లమలైస్ ఏరియా అడవి అంతా కూడా మనకు ఉండేది ఈ చెంచులు ఉండేటువంటి ఏరియా అనమాట అది. సో గడబాస్, సవారాస్, కోయాస్ బిలాంగ్స్ టు ది భద్రాచలం అండ్ సింహాచలం ఫారెస్ట్ ఏరియాస్. 33 tribes are found in 8 districts of Andhra Pradesh. Note down this point, very important. ఇవన్నీ కూడా మీకు చాలా సింపుల్గా ఉండేటువంటి మ్యాటర్ ఇది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ హైలీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ రైట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ట్రైబల్ ఇస్తూనే మనం రాసేయాలి. ఎందుకంటే దిస్ మెటీరియల్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ టు యూ ఇన్ ది గ్రూప్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఏదైనా మీరు ఎగ్జామినేషన్స్ బయట రాస్తారు కదా, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంటాయి అన్నమాట మీకు. సో ది చెంచుస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది శ్రీశైలం ఏరియా ఆర్ నల్లమలై ఫారెస్ట్. తర్వాత గదవా ట్రైబ్స్ కావచ్చు, సవారాస్, కోయల్ గురించి తెలుసు మీకు, కోయలోలు అంటుంటాం మనం మామూలుగా. తర్వాత భద్రాచలం, సింహాచలం హిల్స్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు అనమాట వీళ్ళంతా కూడా, గిరిజన్స్ అనమాట వీళ్ళంతా. 33 ట్రైబ్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ది 8 districts ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. చూడండి 33 రకాలు ఉన్నారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే. ఆదిలాబాద్ దగ్గర నుంచి మన చిత్తూరు వరకు, ఈ విధంగా శ్రీకాకుళం నుంచి చూసినట్లయితే 33 ట్రైబ్స్ మనకు క్లాసిఫై చేయొచ్చు అనమాట. సో ఎక్కువ మంది ట్రైబ్స్ మనం గమనించవచ్చు. ఈవెన్ ఇన్ ద సౌత్ ఇండియా యూ కెన్ గో, దేర్ లాట్ ఆఫ్ ట్రైబ్స్ ఆర్ దేర్ అగైన్. ది ప్రామినెంట్ అమాంగ్ దెమ్ ఈస్ కొండాస్ అంటాం వీళ్ళని.
తర్వాత కోలెమాస్, తర్వాత నయాకోన్స్, కోయాస్, తర్వాత కొండదొర, వాల్మీకి, భగతాస్, సవరాస్, జాతాపు, గదబ, యానాదీస్ అండ్ చెంచూస్. యానాదీస్ మన చిత్తూరు డిస్టిక్లో ఎక్కువగా ఉంటారు యానాదులు. సో దిస్ యానాది దే ఆర్ యూజింగ్ ది బుట్టలు అల్లే వాళ్ళంతా కూడా ఎక్కువగా మీకు మేదరి మరియు యానాది ట్రైబ్స్ కింద వస్తారన్నమాట. సో మనకు ఇంటి దగ్గర కూడా జ్యోతిష్యం చెప్పడానికి సోది చెప్తామని చెప్పి వస్తుంటారు కదా, తల మీద బుట్ట పెట్టుకొని, వాళ్ళు యానాది కింద మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు. సో ఇలాగా వాళ్ళ యొక్క ట్రెడిషన్స్ అన్నమాట చూస్తూనే వాళ్ళని ఖచ్చితంగా ఈ ట్రైబ్. సో దే ఆర్ యూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ దే ఇన్ దేర్ సిస్టమ్. అందుకే ఇదంతా ఇంట్రొడక్షన్ మనకు. చెంచూస్, మేము చెంచులతో కూడా నేను 6-7 months శ్రీశైలం ఏరియాలో పనిచేసేటప్పుడు వాళ్ళతో నేను చూశాను వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ అంతా కూడా. సో దే ఆర్ ఆల్ యూజింగ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద ప్లాంట్. చూస్తాం నెక్స్ట్ మీకు వస్తుంది అన్నమాట. అది ది లాస్ట్ వర్డ్ ఈస్ there are certain nomadic tribes, namely బాలాసంత, పిక్కు, పిచ్చుక గుంట్లు, తర్వాత సరదా కండ్లు, తర్వాత విరాముస్తవాలు, తర్వాత భావనిలు. వీళ్ళంతా కూడా ఆ ట్రైబ్స్ యొక్క పేర్లు మనకు తెలుగులో ఉన్నటువంటి నొమాడ్స్ అన్నమాట. తెలుగులో మాట్లాడేటువంటి ట్రైబ్స్ వీళ్ళంతా కూడా. సో మెయిన్లీ దేర్ ఆక్యుపేషన్ ఈజ్ బర్డ్ సింగింగ్. బర్డ్ సింగింగ్ అంటే ఏమి? సో వివిధ రకాల సంగీత వాయిద్యాలు వాళ్ళ చేతిలో ఉంటాయి. సో దే విల్ బి హ్యావింగ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ సింగింగ్. సో కొంతమంది ఈ నాగస్వరం ఒప్పుతూ ఉంటారు. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము బర్డ్ సింగింగ్ చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద పిక్చర్ హిస్టారికల్ మ్యాప్ ఫర్ ది హిస్టారికల్ మ్యాప్ ఆఫ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్. సో ఇదంతా కూడా మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ సంయుక్త అంటే కంబైన్డ్గా ఉన్నప్పుడు ఉండే ట్రైబ్సే, వాళ్ళేమి డివైడ్ కారు. ఇట్ ఈస్ ఎ పొలిటికల్ డివిజన్ ఓన్లీ. ది పీపుల్ ఆర్ డ్వెల్లింగ్ ఇన్ Telugu states, Telangana and Andhra Pradesh. They are living in the different areas. So mapping, this is called mapping. Now it was divided into 30 districts. So these are all economically, technologically better equipped for the tribals. So government also given some encouragement for the improvement of tribal people. This is also, you have to note this. You చూడండి ట్రైబల్స్ అన్నమాట, వాళ్ళ యొక్క కల్చర్. ఖోండ్ ట్రైబ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సవరాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చూడండి. సో దే ఆర్ ఆల్ ఆక్యుపైయింగ్ ద డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ విజయనగరం, వైజాగ్, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం. Savara tribes are more than 5% of the total people of Andhra Pradesh. So these are mainly present in Visakhapatnam district. Savara tribes having fully lofty hills మీద పెరుగుతుంటారు వీళ్ళు. సో డార్టింగ్ మౌంటైన్స్, డీప్ గేపింగ్ వ్యాలీస్ అంటే కొండలు, లోయల్లో వీళ్ళ యొక్క లైఫ్ అంతా కూడా అక్కడే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ సవరా పీపుల్ బిలీవ్ టు బి డిసెండెంట్స్ ఆఫ్ సబారాస్ రెఫర్డ్ యాజ్ ఐత్రేయ బ్రాహ్మణ. అండ్ రామాయణ మహాభారతాల్లో కూడా ఈ ట్రైబ్స్ గురించి కొంతమంది ఇస్తుంటారు. సో మనం సినిమాలు చూస్తుంటాము, ఈ రాముడికి వాళ్ళు పడవ దాడించడానికి ఉపయోగించే బెస్తవాళ్ళు కావచ్చు, అక్కడుండే ట్రైబ్స్ అంతా కూడా. సో అంటే అప్పటి నుంచినే మన భారతదేశంలో ఈ ట్రైబల్ పీపుల్ యొక్క ఉనికి తెలుస్తుంది అన్నమాట మనకు. సో దే ఆర్ ఆల్ హోండ్ ట్రైబల్. ఇది చూడండి, దే ఆర్ ఆల్సో నియర్ టు ది విశాఖపట్నం. సో ఒరిస్సా బార్డర్ ప్లేస్ లో ఉంటుంది. దే ఆర్ లార్జెస్ట్ ద్రవిడియన్ స్పీకింగ్ ట్రైబ్స్. సాక్రిఫైస్ హ్యూమన్ విక్టిమ్స్, ఆల్వేస్ అవుట్సైడర్స్. సో ఇది నెక్స్ట్ కోయలో అని తెలుసుంటాం, మనకు బాగా సింపుల్గా వాడుతుంటాం కోయాస్ అని. సో ఈ కోయ జాతి వాళ్ళు కూడా అడవిలో నివసించే వాళ్ళు. వీళ్ళు గోదావరి వ్యాలీస్, గోదావరి రివర్స్ దగ్గరలో ఉండేటువంటి పీపుల్. కోయ ట్రైబ్ డివైడ్ ఇంటూ సెవెరల్ ఆక్యుపేషన్స్. సో వీళ్ళంతా కూడా మనం కోయల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. తర్వాత కొండరెడ్డిస్. సో మన ఫ్రెండ్స్లోనే ఉంటారు ఎవరన్నా కొండరెడ్డిస్ అని. సో వాళ్ళలో కూడా మనం చూడొచ్చు అనమాట. సో కొండరెడ్డిస్లో కూడా ఇలాంటి ఫారెస్ట్ డిపెండెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళ పేరు అదే ఉంది, కొండరెడ్డిస్ అని చెప్పేసి. వాళ్ళు బీసీలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ కింద వస్తారనమాట. సో ఇందాక చెప్పాను చెంచూస్, దేర్ ఆల్సో ఆదివాసీస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆదివాసీ అంటే మనకు తెలుసు, గిరిజనులు, ఆదివాసులు అన్నా కానీ వీళ్ళంతా ట్రైబల్ పీపుల్ వస్తారనమాట మనకు. సో ఇక చెంచు వీళ్ళంతా ఎక్కువగా వేట మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు.
Women, they are also depend on the collection of materials. కలెక్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంది అడవి ఫారెస్ట్ నుంచి వాళ్ళ ఆహార పదార్థాలు సేకరించి ఇంటికి తీసుకొస్తుంటారు. జెంట్స్ అయితే వాళ్ళు దే ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది హంటింగ్. సో జింకలు వేటాడడము, నెమళ్ళు వేటాడడము వీళ్ళకి మెయిన్ వృత్తి. సో గవర్నమెంట్ వాళ్ళకు కూడా కొద్దిగా రెస్ట్రిక్షన్స్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చే ఉంటారు, అందుకే వాళ్ళు వేట వదలరు. సో బికాస్ దేర్ ఇట్స్ దేర్ నేచర్, ఇంకా దాన్ని మనము వాళ్ళు ఆపలేకపోయాము గవర్నమెంట్. సో చెంచూస్ ఆర్ ఆల్సో రెఫర్డ్ as వన్ ఆఫ్ ది ప్రిమిటివ్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్. సో ఇదంతా మీరు మీకు ఇచ్చినటువంటి మెటీరియల్స్లో కానీ పుస్తకాల్లో ఉంటుంది. సో వన్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ బై సమ్ బుక్స్, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ ప్రిపేర్ ఫ్రమ్ ది స్టార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇన్ ద ఫైనల్ ఇయర్ ఆర్ సిక్స్త్ సెమిస్టర్ యూ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కోర్ అట్ ద సేమ్ టైం నాలెడ్జ్. ఈ కింద ఉండేటువంటి గుడిసెలు చూడండి, గుడిసెలు ఏమంటాం మనము ట్రైబల్స్ వాడేటువంటిది గుడిసెని గూడేలు అనిపిస్తాం, గూడెం. సో చెంచు గూడేలు అంటాం కదా. సో అవి ఇందాక వాళ్ళు ఒక పెక్యులర్గా ఉండేటువంటి హట్స్ లాగా ఉంటాయి వాళ్ళవి, దాన్ని మనము గూడెం అని పిలుస్తున్నాము. దే ఆల్సో ప్రైజ్ లార్డ్ శివ అండ్ లార్డ్ శివ. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ ఏరియా. సో ఒక గూడెం ఇలా ఉంటుంది చూడండి, చెంచులు నివసించేటువంటి ఒక అడవి ప్రాంతంలో ఇలాగా ఉంటుంది. సో మేము ఈ విధంగా శ్రీశైలం ఫారెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ అడవికి వెళ్ళినప్పుడు తీసిన ఫోటో ఇది. సో అక్కడ ఉండేటువంటి చెంచు యొక్క గుడిసెలు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. సో వాళ్ళ దగ్గర ఉండేటువంటి కొన్ని జంతువులు, మేకలు కానీ ఇలాంటివి వాళ్ళు పెంచుకుంటుంటారు, గుడిసెల్లాగా ఉంటాయి, వాటిని మనము చెంచు గూడెలు అని పిలుస్తాము. సో దే డోంట్ హ్యావ్ ది కనెక్షన్, మచ్ కనెక్షన్ టు ది సివిలియన్ పీపుల్. గవర్నమెంట్ నవేడేస్ ఆర్ గోయింగ్ టు దెమ్ అండ్ గివింగ్ సమ్ మెడిసిన్స్ కావచ్చు, లేదా సమ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ వాళ్ళు సప్లై చేయడానికి రైస్ ఇలాంటివి కూడా సప్లై చేస్తున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో. బట్ దే ఆర్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ ది సివిలైజ్డ్ ఏరియాస్. So that is a very important thing for our studies. So today we have discussed about the ethnic people. So disciplines of ethnobiology అన్నప్పుడు మీకు ఇందాక చెప్పారు మీరే. నెక్స్ట్ రెండవది ఎథనిక్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఎథనిక్ పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాం మనము. మీకు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అన్నీ కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మనకు ఎవరైనా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే మన గ్రూప్లో వాట్సాప్లో కూడా చేయండి ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది రికార్డ్. ఓకే, ఒక నిమిషం. సో ఇక దీని గురించి మీరు నోట్స్ తయారు చేయండి. మండే విల్ డిస్కస్ అగైన్ డిఫరెంట్ ట్రైబ్స్ గురించి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ నేను క్లియర్ చేస్తాను. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా, ఏదన్నా ఎనీథింగ్ యూ కెన్ హ్యావ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ బుక్స్, ఈరోజు రేపు మీరు బుక్స్ కొనుక్కోండి. దట్ ఈస్ మై సజెషన్. లేటర్ యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ వన్. ఓకే, ఏమన్నా చెప్పండి. కెన్ వీ స్టాప్ హియర్ టుడే? వీ కెన్ స్టాప్ హియర్ అండ్ వీ కెన్ కంటిన్యూ ఆన్ మండే. మండే క్లాస్ ఉంటే మండేలో మీకు కలుస్తాం. ఒక నిమిషం ఉండండి. రికార్డ్స్ తీసుకోండి మా, రికార్డ్ కొనండి అందరూ కూడా. సో టేక్ ఆల్ రికార్డ్స్. రికార్డు తీసుకొని మనం ఫస్ట్ రాయాల్సిన టాపిక్ ఏదంటే వాట్ ఆర్ ది ఎథ్నోబాటనీ డెఫినేషన్ ఏంటి. ఫస్ట్ రాయాల్సిన టాపిక్లో ఎథ్నోబాటనీ అండ్ ఇట్స్ డిసిప్లైన్స్ రాయండి, జస్ట్ ఒక పేజ్ రాయండి. రెండో పేజీలో ఎథ్నిక్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఇండియా, 2 pages చాలు, ఎక్కువ వద్దు. నెక్స్ట్ థర్డ్ అసైన్మెంట్ లాగా ఎథ్నిక్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. దాంట్లో ఒకసారి మీరు రికార్డు రాశారంటే ఎగ్జామినేషన్లో రాయడానికి కూడా ఇవే క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. బోత్ రికార్డ్, ప్రాక్టికల్ వర్క్ యాజ్ వెల్ యాజ్ థియరీ, ఈ రెండు కూడా మీకు ఒకదానికి ఒక లింక్ పెట్టినారంటే యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఆన్ ది ఎగ్జామినేషన్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ మోర్ స్కోర్. ఓకే, today we can stop here and we can meet again later. Thank you. You can exit now one by one so that I will close the session.